cork. Cork, the thick bark of the cork oak tree, Quercus suber, is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, and fire-resistant, and suitable for a wide range of purposes. It has also been used for millennia. The ancient Egyptians sealed in sarcophagi, stone coffins, with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals. And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 centimeters in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20 degrees Celsius all year round. Developed most probably as a defense against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure, with about 40 million cells per cubic centimeter, that technology has never succeeded in replicating. The cells are filled with air, which is why cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure. Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece, and Morocco. They flourish in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimeters of rain per year, and no more than 800 millimeters. Like grapevines, the trees thrive in poor soil, putting down deep root in search of moisture and nutrients. Southern Portugal's Alentejo region meets all of these requirements, which explains why, by the early 20th century, this region had become the world's largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world. Most cork forests are family-owned. Many of these family businesses, and indeed many of the trees themselves, are around 200 years old. Cork production is, above all, an exercise in patience. From the planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree. And for top-quality cork, it's necessary to wait a further 15 or 20 years. You even have to wait for the right kind of summer's day to harvest cork. If the bark is stripped on a day when it's too cold, or when the air is damp, the tree will be damaged. Cork harvesting is a very specialized profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. First, they make vertical cuts down the bark using small sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skillful cork strippers prise away a semicircular husk that runs the length of the trunk from just above the ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about 4 months, before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain in the cork. Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade. Cork board and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete. Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by a chemical compound called 2,4,6-trichloroanisole, TCA, which forms through the interaction of plant phenols, chlorine and mold. The tiniest concentrations, as little as 3 or 4 parts to a trillion, can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminium screw caps. These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user. The classic cork stopper does have several advantages, however. Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of high-quality goods with which it has long been associated. Secondly, and very importantly, cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty. Moreover, cork forests are a resource which supports local biodiversity, and prevents desertification in the regions where they are planted. So, given the current concerns about environmental issues, the future of this ancient material once again looks promising.
Sồi bần vỏ dày của cây sồi nứa Quercus suber là một loại vật liệu đặc biệt, nó dẻo dai, có tính đàn hồi, nổi được trên mặt nước và chịu được nhiệt và còn thích hợp sử dụng cho nhiều mục đích. Nó cũng đã được sử dụng trong hàng thiên niên kỷ, người Ai Cập cổ đại niêm phong quách bằng sồi bần, còn người Hy Lạp cổ và người La Mã đã sử dụng nó cho nhiều thứ từ tổ ong đến dép sang đan. Sồi bần là một loại cây lạ thường, vỏ của nó phát triển dày đến 20 cm, bao bọc cây như một chiếc áo khoác bọc quanh thân và cành cây và giữ nhiệt độ bên trong ổn định ở mức 20 độ C suốt cả năm. Phát triển chủ yếu có lẽ là để phòng chống cháy rừng. Vỏ cây sồi bần có cấu trúc tế bào đặc biệt với khoảng 40 triệu tế bào trên 1 cm khối và công nghệ hiện đại cũng không thể tạo nên điều tương tự. Các tế bào được lấp đầy bởi không khí giúp vỏ cây có thể nổi trên mặt nước. Nó cũng có độ đàn hồi, nghĩa là bạn có thể ép nó và nó sẽ tự đàn hồi về kích thước và hình dạng ban đầu khi bạn không ép nữa. Cây sồi bần phát triển ở một số các nước địa Trung Hải, bao gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Maroc. Chúng sinh sôi nảy nở tại vùng có khí hậu nóng ấm, nơi có lượng mưa tối thiểu là 400 mm mỗi năm và tối đa là 800 mm. Giống như nho, cây này mọc ở những vùng đất khô cằn, đâm sâu rễ để tìm kiếm hơi ẩm và chất dinh dưỡng. Phía nam khu vực Alentejo của Bồ Đào Nha đáp ứng tất cả những yêu cầu này, nên vào đầu thế kỷ 20 khu vực này đã trở thành quốc gia lớn nhất thế giới sản xuất sồi bần và chính vì thế ngày nay Bồ Đào Nha chiếm khoảng một nửa số sồi bần sản xuất trên khắp thế giới. Hầu hết các rừng trồng sồi bần đều thuộc sự sở hữu của các hộ gia đình, nhiều doanh nghiệp gia đình này, và cũng có rất nhiều cây sồi bần đã khoảng tầm 200 tuổi. Sản xuất bần là một việc làm cần sự kiên nhẫn, từ lúc trồng một cây bần cho đến vụ thu hoạch đầu tiên mất 25 năm, khoảng cách giữa các mùa là khoảng một thập kỷ, và để có được loại sồi bần chất lượng tốt nhất cần phải đợi thêm 15 đến 20 năm nữa. Bạn thậm chí phải chờ đúng ngày hè để thu hoạch sồi bần. Nếu vỏ cây bị bóc vỏ một ngày quá lạnh hoặc khi không khí ẩm ướt, cây sẽ bị chết. Thu hoạch sồi bần là công việc yêu cầu kỹ năng tốt. Chúng ta chưa hề phát minh bất kỳ máy móc nào để thu hoạch sồi bần, vì vậy công việc được thực hiện bởi các đội công nhân lành nghề. Trước tiên họ cắt dọc vỏ cây bằng những chiếc rìu, sau đó sử dụng đòn bẩy để cạy ra những miếng vỏ to nhất. Người lột vỏ bần lành nghề nhất đậy ra một cái vỏ hình bán nguyệt, chạy dọc theo chiều dài của thân cây từ mặt đất đến những nhánh cây trên cùng. Sau đó nó được sấy khô trên mặt đất khoảng 4 tháng trước khi được đưa đến các nhà máy, nơi nó được đun sôi để loại bỏ những con côn trùng bên trong vỏ. Trên 60% vỏ bần sau đó sẽ được làm thành những nút chai truyền thống, còn hầu hết phần còn lại được sử dụng trong thương mại xây dựng. Ván ép và gạch lát là những vật liệu lý tưởng trong cách nhiệt và cách âm, trong khi các hạt của vỏ bần được sử dụng để sản xuất bê tông. Những năm gần đây, vỏ sồi bần không còn là nguyên liệu duy nhất để làm nút chai nữa, bởi mọi người lo lắng rằng nó sẽ ảnh hưởng đến nước chứa trong chai. Điều này được gây ra một hợp chất hóa học gọi là 2,4,6 trichloronisol TCA, hình thành qua sự tương tác phenol thực vật, clo và nấm mốc. Chỉ cần một nồng độ rất thấp, chỉ khoảng 3 đến 4 phần tỷ có thể làm hỏng hương vị của sản phẩm chứa trong chai. Kết quả là dần dần mọi người hướng đến việc sử dụng nút nhựa và gần đây nhất là sử dụng nút nhôm. Những nút chai thay thế này sản xuất rẻ hơn và đồng thời cũng thân thiện với người dùng hơn. Tuy vậy, những nắp chai loại cũ vẫn có vài lợi ích. Thứ nhất, hình ảnh truyền thống của nó phù hợp hơn với loại hàng chất lượng cao. Thứ hai, và rất quan trọng, nút chai bằng vỏ sồi là một sản phẩm không gây hại cho môi trường vì nó có thể dễ dàng tái chế. Hơn thế nữa, rừng sồi bần là một nguồn tài nguyên giúp bảo tồn sự đa dạng sinh học địa phương và ngăn ngừa sa mạc hóa ở nơi chúng được trồng. Vì vậy, để giải quyết các mối quan ngại hiện nay về vấn đề môi trường, có lẽ trong tương lai vật liệu cổ xưa này sẽ lại được sử dụng. Collecting as a hobby. Collecting must be one of the most varied of human activities, and it's one that many of us psychologists find fascinating. Many forms of collecting have been dignified with a technical name. An archiphalist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards. Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever, takes time, energy and money that could surely to much more productive use. And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it? There are the people who collect because they want to make money. This could be called an instrumental reason for collecting, that is, collecting as a means to an end. They'll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well be a psychological element, too. Buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in. Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people. Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer.
Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they're looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone. If you think about collecting postage stamps and other potential reason for it, or, perhaps, a result of collecting, is its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries, and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps. Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is. In the past, and nowadays, too, though to a lesser extent, a popular form of collecting, particularly among boys and men, was train spotting. This might involve trying to see every locomotive of a particular type, using published data that identifies each one, and ticking off each engine as it is seen. Train spotters exchange information, these days often by mobile phone, so they can work out where to go to see a particular engine. As a byproduct, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations, or the technical specifications of different engine types. Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today's dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like. Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organizing their collection according to certain commonplace principles, perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict, people, birds, maps, and so on. One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector's individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves. And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection. Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion. Pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfillment. To non-collectors it may appear an eccentric, if harmless, way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it. Sưu tầm như một sở thích. Sưu tầm chắc chắn là một trong số những hoạt động đa dạng nhất của con người, và nó cũng là một trong số những hoạt động mà các nhà tâm lý học rất hứng thú. Nhiều hình thức sưu tầm đã được đánh bóng với một cái tên đầy tình chuyên môn. Người sưu tầm gấu bông được gọi là một người theo chủ nghĩa trữ tình, một nhà sưu tập tem là người sưu tầm tem bưu chính, và một nhà sưu tầm bưu thiếp sưu tầm các bưu thiếp. Việc sưu tầm hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn bưu thiếp, giấy gói sô-cô-la hoặc bất cứ thứ gì chắc chắn mất thời gian, năng lượng và tiền bạc, những thứ mà có thể sử dụng cho các mục đích khác hữu hiệu hơn, vậy mà vẫn có hàng triệu nhà sưu tầm trên khắp thế giới. Tại sao họ làm điều đó? Có những người sưu tầm vì họ muốn kiếm tiền, điều này có thể được gọi là công cụ lý trí của việc sưu tầm, nghĩa là sưu tầm như là một phương tiện cho một mục đích. Họ sẽ tìm kiếm các đồ cổ mà họ có thể mua với giá rẻ và bán lại với giá cao hơn để kiếm lời, nhưng cũng nhiều người sưu tầm vì yếu tố tâm lý mua rẻ rồi bán lại với giá hời mang đến cho họ một cảm giác chiến thắng, và bởi vì bán hàng trực tuyến càng trở nên dễ dàng, ngày càng có nhiều người sưu tầm các đồ cổ hơn. Nhiều nhà sưu tầm làm việc này để phát triển đời sống xã hội của họ vì họ có thể tham dự các cuộc gặp mặt của một nhóm các nhà sưu tầm và trao đổi thông tin. Đây là một biến thể của việc tham gia một câu lạc bộ hoặc một phòng tập thể dục, và tương tự như vậy sẽ giúp họ tiếp xúc với những người có cùng sở thích động.
Lực khác để sưu tầm là họ mong muốn tìm thấy một cái gì đó đặc biệt, chẳng hạn như một đoạn ghi âm đầu tiên hiếm có của một ca sĩ nào đó. Một số người có thể dành cả cuộc đời của họ để săn đuổi điều này. Về mặt tâm lý, điều này có thể mang lại một mục đích sống để họ không còn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa nữa. Tuy nhiên, có một nguy cơ là nếu họ không tìm được thứ họ muốn, họ sẽ cảm thấy trống rỗng thay bằng việc ăn mừng cho thành công của họ vì bây giờ mục tiêu sưu tầm của họ đã biến mất. Nếu xét về việc sưu tầm tem, một lý do hay đồng thời cũng là một giá trị khác của nó là giá trị giáo dục. Sưu tầm tem giúp ta tìm hiểu về các quốc gia khác, và các loài thực vật, động vật hoặc những người nổi tiếng xuất hiện trên những con tem của các quốc gia khác nhau. Tương tự, vào thế kỷ 19, nhiều nhà sưu tầm đã sưu tầm hóa thạch, động vật và thực vật từ khắp nơi trên thế giới, và các bộ sưu tập của họ đã cung cấp một lượng lớn thông tin về thế giới tự nhiên. Nếu không có những bộ sưu tập này, sự hiểu biết của chúng ta sẽ hạn hẹp hơn rất nhiều. Trong quá khứ và hiện nay cũng vậy, mặc dù ở mức độ thấp hơn. Một hình thức sưu tầm phổ biến, đặc biệt ở nam giới, là bộ sưu tập các con số của các đầu máy xe lửa. Họ cố gắng tìm hiểu tất cả các đầu máy, sử dụng dữ liệu để xác định từng loại và đối chiếu các động cơ. Các nhà sưu tầm này trao đổi thông tin, ngày nay thường bằng điện thoại di động, để có thể xác định nơi họ có thể tìm ra một động cơ nào đó. Kết quả là, nhiều người chơi thú tiêu khiển này trở nên rất am hiểu về hoạt động đường sắt, hoặc các thông số kỹ thuật của các loại động cơ khác nhau. Tương tự như vậy, những người sưu tầm búp bê không chỉ ngày càng sưu tầm nhiều hơn mà còn ngày càng quan tâm hơn đến cách mà búp bê được tạo ra, hoặc các vật liệu tạo ra chúng. Vật liệu làm búp bê đã thay đổi rất nhiều, đầu tiên là gỗ vào thế kỷ thứ 16 ở châu Âu, sau đó đến sáp ong và đồ sứ của những thế kỷ sau đó, và ngày nay chúng được làm từ chất dẻo. Nhiều người sưu tầm còn thậm chí trở nên hứng thú với việc tìm hiểu búp bê thể hiện thứ mà đứa trẻ thích hoặc có thể thích là gì. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà sưu tập đều quan tâm đến việc mở rộng kiến thức từ sở thích của mình, vì vậy lý do tâm lý này có thể xuất phát từ việc muốn có cảm giác kiểm soát. Ví dụ, các nhà sưu tầm tem sắp xếp tem trong album, thường rất gọn gàng, tổ chức bộ sưu tập theo nguyên tắc nhất định, có thể theo quốc gia theo thứ tự chữ cái, hoặc nhóm các con tem theo những gì họ miêu tả, như người, chim, bản đồ. Một lý do nữa khiến mọi người sưu tầm đồ là để thể hiện chủ nghĩa cá nhân của mình. Ví dụ, có những người thu thập những thứ rất lạ thường như vòng cổ chó để truyền tải niềm tin rằng họ là người thú vị, và có thể hơi khó tin, có ít nhất một viện bảo tàng vòng cổ chó tồn tại, và nó bắt nguồn từ một bộ sưu tập cá nhân. Tất nhiên, tất cả các sở thích đều mang đến niềm vui, nhưng yếu tố chung trong việc sưu tầm thường là niềm đam mê. Sưu tầm có thể hấp dẫn hơn và mang lại cảm giác hài lòng hơn so với các thú vui khác. Đối với những người không phải nhà sưu tầm, việc dành thời gian để sưu tầm được xem là khá lập dị, nhưng thực ra sưu tầm mang lại rất nhiều điều bổ ích. What is the purpose of gaining knowledge? I would found an institution where any person can find instruction in any subject. That was the founder's motto for Cornell University, and it seems an apt characterization of the different university, also in the USA, where I currently teach philosophy. A student can prepare for a career in resort management, engineering, interior design, accounting, music, law enforcement, you name it. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit? I kid you not, we have it on the books. Any undergraduates who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in fire science. Naturally, the course is intended for prospective arson investigators, who can learn all the tricks of the trade for detecting whether fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. But wouldn't this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for? My point is not to criticize academic programs in fire science. They are highly welcome as part of the increasing professionalization of this and many other occupations. However, it's not unknown for a firefighter to torch a building. This example suggests how dishonest and illegal behavior, with the help of higher education, can creep into every aspect of public and business life. I realized this anew when I was invited to speak before a class in marketing, which is another of our degree programs. The regular instructor is a colleague who appreciates the kind of ethical perspective I can bring as a philosopher. There are endless ways I could have approached this assignment, but I took my cue from the title of the course, Principles of Marketing. It made me think to ask the students, is marketing principled? After all, a subject matter can have principles in the sense of being codified, having rules, as with football or chess, without being principled in the sense of being ethical.
Many of the students immediately assumed that the answer to my question about marketing principles was obvious. No. Just look at the ways in which everything under the sun has been marketed. Obviously it need not be done in a principled, equals ethical, fashion. Is that obvious? I made the suggestion, which may sound downright crazy in light of the evidence, that perhaps marketing is by definition principled. My inspiration for this judgment is the philosopher Immanuel Kant, who argued that any body of knowledge consists of an end, or purpose, and a means. Let us apply both the terms means and end to marketing. The students have signed up for a course in order to learn how to market effectively. But to what end? There seem to be two main attitudes toward that question. One is that the answer is obvious, the purpose of marketing is to sell things and to make money. The other attitude is that the purpose of marketing is irrelevant. Each person comes to the program and course with his or her own plans, and these need not even concern the acquisition of marketing expertise as such. My proposal, which I believe would also be Kant's, is that neither of these attitudes captures the significance of the end to the means for marketing. A field of knowledge or a professional endeavor is defined by both the means and the end, hence both deserve scrutiny. Students need to study both how to achieve X, and also what X is. It is at this point that arson for profit becomes supremely relevant. That course is presumably all about means, how to detect and prosecute criminal activity. It is therefore assumed that the end is good in an ethical sense. When I ask fire science students to articulate the end, or purpose, of their field, they eventually generalize to something like, the safety and welfare of society, which seems right. As we have seen, someone could use the very same knowledge of means to achieve a much less noble end, such as personal profit via destructive, dangerous, reckless activity. But we would not call that firefighting. We have a separate word for it, arson. Similarly, if you employ the principles of marketing in an unprincipled way, you would not be doing marketing. We have another term for it, fraud. Kant gives the example of a doctor and a poisoner, who use the identical knowledge to achieve their divergent ends. We would say that one is practicing medicine, the other, murder. Mục đích của việc đạt được kiến thức là gì? Tôi sẽ thành lập một tổ chức giáo dục nơi mà mọi người có thể học về mọi lĩnh vực, đó là phương châm của những nhà sáng lập Đại học Cornell, và nó dường như cũng là khuynh hướng chung của các trường đại học khác ở USA, nơi hiện tại tôi đang dạy về triết học. Một sinh viên có thể chuẩn bị cho sự nghiệp của mình như quản lý khách sạn, kỹ thuật, thiết kế nội thất, kế toán, âm nhạc, luật hay bất kỳ môn học nào, nhưng những người sáng lập hai tổ chức giáo dục này đã nghĩ gì về khóa học gây hỏa hoạn? Để kiếm lời, tôi không hề lừa bạn, chúng tôi có nói về điều đó trong những cuốn sách. Bất kỳ sinh viên nào đã đạt yêu cầu về học vấn đều có thể đăng ký tham gia khóa học này trong chương trình khoa học về lửa của chúng tôi. Đương nhiên, khóa học này dành cho những nhà điều tra hỏa hoạn để học về những cách thức phát hiện liệu rằng vụ hỏa hoạn này có được cố tình gây ra, phát hiện ai là người gây hỏa hoạn và thiết lập chuỗi bằng chứng tố cáo họ trước tòa. Tuy nhiên đây có phải là khóa học cực thích hợp với những người cố tình gây hỏa hoạn? Quan điểm của tôi là không nên chỉ trích các chương trình học thuật trong khóa khoa học về lửa, nó được đánh giá như là một phần không thể thiếu cho quá trình chuyên môn hóa ở bất cứ lĩnh vực nào. Tuy nhiên, lính cứu hỏa cũng có thể cố tình gây hỏa hoạn, ví dụ này chứng minh thực tế rằng những hành vi bất hợp pháp với sự trợ giúp của giáo dục có thể len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống. Tôi nhận ra điều này rõ hơn khi được mời nói trước lớp Marketing, một tín chỉ khác trong chương trình học của chúng tôi. Người hướng dẫn chính của khóa học này đánh giá cao khía cạnh đạo đức mà tôi mang đến với tư cách một nhà triết học. Có vô vàn cách tôi có thể tiếp cận bài học này, nhưng tôi đã lấy gợi ý từ tiêu đề của khóa học là nguyên tắc tiếp thị. Nó làm tôi nghĩ đến việc hỏi học sinh rằng, liệu tiếp thị có đạo đức hay không? Suy cho cùng, một vấn đề có thể có những quy tắc được soạn thảo trên giấy tờ, ví dụ như bóng đá hay cờ vua, nhưng không hề tồn tại quy tắc về đạo đức. Nhiều sinh viên ngay lập tức có câu trả lời dành cho câu hỏi của tôi về nguyên tắc tiếp thị. Rõ ràng là không, chỉ cần nhìn vào cách tiếp thị trên thị trường cũng biết rằng nó chẳng có đạo đức gì cả. Điều đó có hiển nhiên không. Tôi đã đưa ra ý tưởng nghe thật điên rồ rằng có lẽ tiếp thị, về mặt định nghĩa, có đạo đức. Niềm cảm hứng của tôi đối với phán đoán này là triết gia Immanuel Kant, người đã lập luận rằng bất kỳ phần tử nào của kiến thức cũng bao gồm kết quả hoặc mục đích và phương tiện. Hãy để chúng tôi áp dụng cụm từ phương tiện và kết quả vào tiếp thị. Các sinh viên đăng ký vào một khóa học để học cách tiếp thị hiệu quả, nhưng kết quả cuối cùng là gì? Có vẻ như hai thái độ chính đối với câu hỏi đó. Một là rất hiển nhiên mục đích tiếp thị là bán đồ và kiếm tiền. Thái độ của những người còn lại là mục đích này không liên quan. Mỗi người tham gia vào khóa học với kế hoạch của riêng họ, nên họ thậm chí không cần quan tâm đến việc có thêm kiến
Thức về tiếp thị, quan điểm của tôi, cũng là của Can, với việc này là không có bất kỳ một thái độ nào ở trên đã nhận ra được tầm quan trọng của mục đích đối với phương tiện tiếp thị, một lĩnh vực kiến thức hoặc một chuyên ngành được xác định bởi cả phương tiện và kết quả, do đó cả hai đều xứng đáng được công nhận, học sinh cần phải nghiên cứu cả làm thế nào để đạt được ích, và cả việc ích là như thế nào. Chính tại thời điểm này, khóa học gây hỏa hoạn để kiếm lời trở nên cực kỳ liên quan. Khóa học này chỉ chú ý đến cách thức thực hiện, làm thế nào để phát hiện và giải quyết một vấn đề phạm tội, do đó mọi người giả định nó sẽ mang lại kết quả tốt về mặt đạo đức. Khi tôi yêu cầu các sinh viên ngành khoa học về lửa trình bày kết quả, hoặc mục đích của lĩnh vực mà họ học, họ sẽ nói đại loại như sự an toàn và phúc lợi của xã hội, điều được công nhận là đúng. Như chúng ta đều biết, một người có thể sử dụng kiến thức tương tự để đạt được kết quả, chẳng hạn như lợi nhuận cá nhân thông qua các hoạt động phá hoại, nguy hiểm, liều lĩnh, nhưng chúng tôi sẽ không gọi đó là lính cứu hỏa, chúng ta có một từ riêng biệt cho việc đó, cố ý gây hỏa hoạn. Tương tự, nếu bạn sử dụng nguyên tắc tiếp thị theo cách vô kỷ luật, đó không phải là tiếp thị, chúng ta có một thuật ngữ khác, gian lận. Can đưa ra ví dụ về một bác sĩ và một người sử dụng chất độc, những người sử dụng kiến thức giống hệt nhau để đạt được những mục đích khác nhau. Chúng ta có thể nói rằng một người đang làm nghề y và người kia là tên giết người.